Hello and welcome to the video lecture on organic chemistry that is in the syllabus of the Chemistry General CC4 GE4 paper. So this is a semester 4 course where we are going to talk about, in this lecture and in the future lectures installments, we will be talking about the organic chemistry topics outlined in the syllabus. So first we start our discussions with the chemistry of amines. অ্যামিনরা হচ্ছে অ্যামোনিয়ার ডেরিভেটিভ, যেখানে one or more proton of ammonia has been replaced by alkyl or aryl groups. So the molecule of ammonia can be represented like that, where nitrogen has 3 hydrogen atoms attached to it and also has a lone pair. যদি আমি একটা একটা করে হাইড্রোজেনকে সরিয়ে তাদের জায়গায় আর গ্রুপ আনতে থাকি, তাহলে আমরা অ্যামিনস কম্পাউন্ডগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবো। Say for example, if I replace one hydrogen with R, then this molecule is RnH2. We call it the primary amine, or in short 1 degree. Replacement of couple of hydrogens will give me R2NH, which is obviously a secondary amine, or 2 degree. And if all 3 hydrogens of ammonia is replaced and we substitute that with 3 R groups, then we have tertiary amine, which is abbreviated as 3 degree amine. These R groups on secondary amine or on the tertiary amine can be the same. They can also be different. If R is an alkyl, then these are the aliphatic amines, and if at least one of them is an aryl group, such as a benzene ring or a substituted benzene ring, then those are called aryl amines or aromatic amines. So আমরা প্রাইমারি অ্যামিন, সেকেন্ডারি অ্যামিন এবং টারশিয়ারি অ্যামিন চিনব কী করে? চেনার উপায় হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ দি হাইড্রোজেন অ্যাটমস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট অন নাইট্রোজেন. If there are 2 hydrogens present, then it is a primary amine. If the R group is alkyl, then it is a aliphatic primary amine. If the R group is benzene or any substituted benzene ring or any other aromatic ring, then it is a aromatic amine. If there is present only one hydrogen atom on the nitrogen, it is a secondary amine. And if there is no hydrogen atom present on nitrogen, then it is a tertiary amine. Obviously, by checking out the nature or character of the R group, whether it is aliphatic, whether it's an aliphatic or alkyl group, or whether it's a aromatic ring, you can decide upon যে ওটা aromatic amine হবে নাকি aliphatic amine হবে. One thing is that যখন আমরা অ্যালকোহলের নোমেনক্লেচার করি, অ্যালকোহলের নোমেনক্লেচারও কিন্তু প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি এভাবে করা হয়. But in that case, we do not count the number of hydrogen atoms on OH, because অ্যালকোহলে বাই ডিফল্ট OH-টা থাকবেই. যেটা গোনা হয় সেটা হচ্ছে ওর পাশের যে কার্বন, যেটাকে আমরা বলে থাকি কার্বিনল কার্বন. ডু নট কনফিউজ দ্যাট টার্ম উইথ কার্বোনিল. কার্বোনিল ইজ C double bonded O, whereas carbinol is a carbon which is attached to the OH group. So কার্বিনল কার্বনের উপরে যদি দুটো হাইড্রোজেন থাকে তাহলে তাকে আমরা বলি প্রাইমারি. যদি কার্বিনল কার্বনের উপরে একটা হাইড্রোজেন থাকে তাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি. আর কার্বিনল কার্বনের উপরে যদি কোনো হাইড্রোজেন না থাকে তাকে আমরা বলি টারশিয়ারি. তাহলে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের উপরে হাইড্রোজেনের নাম্বারটা দেখতে হবে, আর প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি অ্যালকোহলের জন্য OH-এর পাশে কার্বিনল কার্বনের উপরে নাম্বার অফ হাইড্রোজেন্সটা আমাদেরকে গুনতে হবে. Why are amines important? Alcohols are obviously important because alcohols can act as precursors for the synthesis of any type of organic compounds. They are versatile starting materials. But why are amines important? Amines are actually pretty abundant in nature, and they have a direct relationship with our life, because our life, we are basically carbon based organisms, but our genetic material, that is the DNA, and also the proteins, which function many different roles, which plays many different roles in our body, in our metabolism, and in the overall upkeep of life,
proteins and the DNA, they both feature this nitrogen atom very, very prominently. Here we have given you the example of 3 naturally occurring amines. Here obviously we have morphine, and this is a tertiary amine. As you can see, no hydrogens present on this nitrogen. Morphine is, which is a very potent analgesic, and this is isolated from the tree, which is the poppy plant, Papaver somniferum, এবং morphine তার ইনফ্যাক্ট একটা নার্কোটিক অ্যাবিউজও আছে, পেনকিলার হিসেবে মরফিন ইনজেকশন দেওয়া হয়। দিস ওয়ান ইজ কোকেন। এটা বেসিক্যালি লোকে নেশা করার জন্য ইউজ করে, বাট ইটস এ পোটেন্ট স্টিমুল্যান্ট যেটা কোকো প্ল্যান্ট থেকে আইসোলেট করা হয়। This one is nicotine, and as you can see it here, in all these cases we have cyclic amines, and all of these are tertiary amines because there is no hydrogen present on this blue colored nitrogen. So that's nicotine. That's an addictive and a toxic compound that is found in tobacco. আমরা যে সিগারেটের বাক্সের গায়ে যে বিজ্ঞাপন দেখি, cigarette smoking is injurious to health, and that is because among other toxic substances nicotine is present in tobacco, which is a toxic material for our body. এবং এগুলোর প্রত্যেকটার ফিজিওলজিক্যাল activity আছে, and these type of amines, this type of naturally occurring amines, they are also called alkaloids, যাদেরকে আমরা প্ল্যান্ট অরিজিন থেকে এক্সট্রাক্ট করতে পারি। In neurochemistry, that is the chemistry that happens inside your brain, the amines play a pivotal role, such as adrenaline, which is a secondary amine, by the way. As you can see, there is one hydrogen present. Adrenaline is a hormone which is kind of a stimulant. তুমি একটা অ্যাডভার্স সিচুয়েশনের সামনে পড়ে you can either choose to fight it, or you can choose to flee from the scenario. There will be a rush of adrenaline. যখন তুমি কারোর সঙ্গে কম্পিট করছো, say for example you are racing or you are competing with someone, so there is something that is happening in your body or in your brain which is known as the adrenaline rush, that keeps you motivated or compete or pushes you to compete for longer period of time. Noradrenaline misses one methyl group from the adrenaline. That is why you call it noradrenaline. This time it is a primary amine. That is a regulator of heart rate, and it also dilates, প্রসারিত করে air passage ke. This one here is dopamine, very similar looking to noradrenaline, just only this OH group is missing. Now this dopamine is something which controls your emotions and your motor skills. So these are the few examples of amines that are playing a very critical role inside your brain, inside everybody's brain actually. এগুলোর কম বেশি ইত্যাদি হলে নানা রকম ইমব্যালেন্স হতে পারে, এবং তার থেকে নানা রকম ফিজিওলজিক্যাল ডিসঅর্ডার বা বিহেভিয়ারাল ডিসঅর্ডার আমরা লক্ষ্য করে থাকি। ওকে, সো অ্যামিনরা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা বুঝতে পারলাম, বিকজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার কেমিস্ট্রি ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড sort of the chemistry that is happening inside our body. তো এদের স্ট্রাকচারগুলো কীরকম। যখন আমরা অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিনের কথা বলছি, let us talk about the aliphatic amines, then this nitrogen is approximately sp3 hybridized. sp3 hybridized, and we have taken obviously a tertiary amine here. কোনো হাইড্রোজেন নেই এই নাইট্রোজেনটার উপরে, জাস্ট 3টে মিথাইল গ্রুপ আছে, so we can call it trimethylamine. And this is the sp3 hybrid orbital which carries the lone pair, and these are the sigma bonds that are holding the 3 methyl groups individually with the nitrogen atom. So obviously we have sharing of electrons here. Nitrogen has 3 bonded pair, 1, 2 and 3 bonded pair, and obviously there is the lone pair. Primary and secondary amines, they differ from the tertiary amine in a little bit, in a sense that primary এবং সেকেন্ডারিতে নাইট্রোজেনের উপরে একটা হাইড্রোজেন থাকে, but for tertiary amine we do not have that kind of hydrogen. আমরা যদি করেসপন্ডিং অ্যালকেন, প্রাইমারি অ্যামিন এবং
অ্যালকোহল, অ্যালকেন, প্রাইমারি অ্যামিন এবং অ্যালকোহল। করসপন্ডিং কথাটা এই জন্য বলা হচ্ছে যে এদের মলিকিউলার ওয়েটগুলো এক্স্যাক্টলি সেম না হলেও খুব কাছাকাছি হবে। তাদের যদি বয়লিং পয়েন্ট দেখি, অ্যান্ড বয়লিং পয়েন্ট দেখার জন্য মলিকুলার ওয়েট ইম্পর্টেন্ট। Why is it important? It is important because molecular weight actually controls the size of the molecule. If the size is large, then the molecular weight is high, and boiling point is kind of related to that, because boiling point is basically the temperature at which the thing will convert itself from liquid to gas. দেখো লিকুইডের মধ্যে ইন্টারমলিকিউলার অ্যাট্রাকশনস অনেক বেশি থাকে, গ্যাস ফেজে তারা অনেক দূরে দূরে চলে যায় বলে অ্যাট্রাকশনস অনেক কমে যায়, অ্যান্ড বেসিক্যালি দেয়ারফর ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং some of the attractions that are present in the liquid medium when you are going from liquid to gas. So you are supplying some sort of energy. If the intermolecular attraction is large in the liquid phase, then you must supply a greater amount of energy to overcome that large intermolecular attraction. That will translate into a higher boiling point. So let's see how the alkane compares with the primary amine and the alcohol of similar molecular weight. If your molecular weights are very very different in a series that where you are comparing the boiling points, then as the sizes are widely different, their intermolecular attractions will be widely different, and you are completely unsure যে অন্য কোনো ফ্যাক্টরের জন্য এই বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সটা আসছে নাকি জাস্ট স্ট্রাকচারের জন্য বা শেপের জন্য আসছে। সো টু এলিমিনেট দ্যাট ফ্যাক্টর we have taken a series যেখানে মলিকুলার ওয়েটটা সেম এবং তাদের মোটামুটি শেপগুলোও সেম। তার ফলে ডিফারেন্ট শেপ কিংবা ডিফারেন্ট মলিকুলার ওয়েটের জন্য যে ডিফারেন্স ইন মলিকুলার যে বয়লিং পয়েন্টটা হয় সেটা আর এখানে কাজ করছে না। এখানে জাস্ট আমরা ইন্টারমলিকিউলার ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা দেখার চেষ্টা করছি, যেখানে শেপ ডিপেন্ডেন্ট কিংবা মলিকুলার ওয়েট ডিপেন্ডেন্স নেই। সো বয়লিং পয়েন্টস আর ওয়াইডলি ডিফারেন্ট। সো ইউ ক্যান সি ইট ইজ -42, it is 17, and it is 78 degrees centigrade. So আমাদের দেশে when you are listening to the lecture, perhaps you are listening to the lecture in the early onset of summer, then ethanol is perfectly a liquid, ethylamine is probably a gas because its boiling point is only 17, and propane is for sure it is a gas. If you want solid propane, if you want liquid propane, then you have to lower the temperature below -42 degrees centigrade. Now why is that happening? That is happening because এই প্রোপেনের মধ্যে এমন কোনো হাইড্রোজেন নেই যে হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে। হাইড্রোজেন বন্ড মানে একটা মলিকিউলের কোনো একটা ইলেকট্রোনেগেটিভ হেটারোঅ্যাটমের উপরে থাকা হাইড্রোজেনের সঙ্গে যদি সেই আরেকটা মলিকিউলের আরেকটা ইলেকট্রোনেগেটিভ অ্যাটমের একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন হয়, তাহলে তাকে আমরা বলি হাইড্রোজেন বন্ড। And that is possible for ethylamine and ethanol because both of these molecules feature one hydrogen that is attached to electronegative atom. So one ethylamine molecule can form intermolecular hydrogen bonding with another ethylamines, where this nitrogen is actually donating the hydrogen for the electrostatic attraction, and this nitrogen is kind of accepting this hydrogen plus electrostatic for the electrostatic attraction. So we call that the donor, and we call this one the acceptor. Okay. Similarly, for alcohol also, you have a hydrogen attached to the electronegative oxygen, and there is also the oxygen present in another ethanol molecule. So this is again the donor and the acceptor. Now what is happening is, due to this electrostatic attraction between the donor and the acceptor, the intermolecular attraction is very much higher for the amines as well as for the alcohols. So two alcohol molecules and two ethylamine molecules, they stick to each other much better compared to two propane molecules, because propane has only a little bit of dispersion force operating between a pair of propane molecules. No hydrogen bonding is possible because you don't have any heteroatom. When we say heteroatom, we mean anything other than carbon or hydrogen. And more importantly, there is no electronegative heteroatom present. And if you don't have an electronegative heteroatom, then that thing cannot act as a hydrogen bond acceptor, neither can it act as a donor. And therefore,
it's not possible to form any kind of this type of association low hole তাকে লিকুইড ফেজ থেকে গ্যাস ফেজে নিয়ে যেতে কম এনার্জি দিতে হবে, তার বয়লিং পয়েন্ট কম হবে। There is also a considerable difference of boiling point between ethylamine and ethanol, because ethanol is 78 and this is only 17. And that's because the hydrogen bonding between two ethanol molecules is much stronger than the hydrogen bond between the two ethylamine molecules, and that is guided by the relative electronegativity. The more electronegative this oxygen or the heteroatom is, the better or the stronger the hydrogen bond is. Oxygen being more electronegative than nitrogen, two ethanols have a stronger hydrogen bond between themselves compared to two ethylamine molecules. So that's that. So we have that. Okay. Now the next series is, now you are comparing the boiling point of three similar looking amines, shape wise mostly similar or a little bit different maybe, and the molecular weight is absolutely the same. So this time we are comparing propylamine, that's a primary amine, ethyl methylamine, that's a secondary amine, and that's a trimethylamine, which is a tertiary amine. So if you check out the boiling point, see ethylamine থেকে propylamine boiling point বেড়েছে 17 থেকে 50 হয়েছে। That is because molecular weight বেড়েছে। molecular weight বাড়লে আমরা দেখেছিলাম যে intermolecular force of attraction বাড়ে। So that is why the boiling point is higher. But this time we are comparing between propylamine, ethyl methylamine and trimethylamine. So again, যখন আমরা প্রাইমারিতে আছি তখন boiling point বেশি, সেকেন্ডারিতে গেলে একটু কম, trimethylamine ক্ষেত্রে আরো কম। But that's because the primary amine and the secondary amine both can form hydrogen bonds within another primary or secondary amine. Primary amine সঙ্গে আরেকটা প্রাইমারি অ্যামিনো নাইট্রোজেনের, this one is donor, this one is obviously acceptor, this one is donor, this one is obviously acceptor. So intermolecular hydrogen bonding, দুটো মলিকিউলের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে। What about trimethylamine? You do have a heteroatom nitrogen which can act as a acceptor for hydrogen bonding, but do you have any hydrogen on nitrogen? Actually you don't have. Therefore হাইড্রোজেন বন্ডিং হতে গেলে একটা ডোনার লাগে আর একটা অ্যাকসেপ্টর লাগে। তো দুটো ট্রাইইথাইলামিন মলিকিউল নিজেদের মধ্যে কখনোই হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারবে না, বিকজ বোথ অফ দেম আর ডোনার, নো ওয়ান ইজ অ্যাকসেপ্টর। both of them is acceptor, no one is donor. So it cannot donate any hydrogen bond, and that is why the intermolecular force of attraction by virtue of the hydrogen bonding is much stronger for the primary and the secondary amine, but much lesser due to the absence of the same intermolecular hydrogen bond for the tertiary amine. Okay, so we have that. So that is a problem that we have, and therefore we expect the boiling point of the tertiary amine to be much lesser compared to both secondary and primary amine. What about the difference between the primary and the secondary amine? There is a little bit of difference here. Why is there is a difference? The difference is probably that this can form a hydrogen bond from that side and also from that side. It has two hydrogens to form hydrogen bond, one of which is আমরা একটা দেখিয়েছি, one of which is shown, but this one can form only one hydrogen bond. So here any one molecule can form intermolecular hydrogen bonding with at least two other molecules, and here there can be hydrogen bonding with only one molecule. So intermolecular association is much better for the primary amine and much poorer, relatively poorer, I shouldn't say much poorer, relatively poorer for the secondary one, and that is why the difference is probably happening. Okay, now that we have understood the basic physical properties, I would say the boiling point is one basic physical property, we want to inspect another aspect of amines, and that is the more important aspect, and that is the basicity. What is a basicity? Basicity হচ্ছে ability to abstract proton. তো কার কাছ থেকে প্রোটন নেবে? বেস তো একা একা বেস হতে পারে না, you need an acid which will donate the proton. So here we are illustrating this acid base reaction using a triethylamine. This is a CH2 group,
this is a CH2 group, this is a CH2 group, so these three are basically ET, CH3CH2 ET group. So this is ET3N, which is also known as triethylamine, and it is abstracting a proton from acetic acid. Okay, this is propanoic acid or acetic acid, ethanoic acid or acetic acid, CH3COOH. So obviously this is donating the proton, and this nitrogen using its lone pair is abstracting the proton. So this must be the base. And when the proton abstraction is complete, what is happening? Triethylamine is forming triethylammonium. Nitrogen no longer has any lone pair, but it has 4 sigma bonds, one of which is attached to a hydrogen. And also from the acetic acid we have this ion which is acetate. This is a salt. Now if we look carefully, then this reaction can go in the backward direction, where this ammonium ion will act as a proton donor and this acetate will act as a proton abstractor. So this can happen. This takes away the hydrogen and this gives back the bonding electron pair, so that this becomes the lone pair, and the reaction goes in this direction. So obviously if you consider the reaction from right hand side to the left hand side, then eta tahole acid আর এটা তাহলে বেস। লাউরি ব্রনস্টেড কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা প্রোটন ডোনারকে অ্যাসিড বলি আর প্রোটন অ্যাকসেপ্টারকে বেস বলি। তাহলে এটা যদি বেস হয় তাহলে এটাও একরকম বেস উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে, আর এটা যদি অ্যাসিড হয় তাহলে এটাও এক রকমের অ্যাসিড উল্টো দিক থেকে দেখতে গেলে। সেই জন্য আমরা যেটা বলি সেটা হচ্ছে এই অ্যামোনিয়ামটা, যেহেতু আমরা লেফট থেকে রাইটে বেশি কনভার্সেন্ট রাইট থেকে লেফটের তুলনায়, ট্রাইথাইলামিনের কনজুগেট অ্যাসিড হচ্ছে এই ট্রাইথাইলামোনিয়াম, আর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের কনজুগেট বেস হচ্ছে এই অ্যাসিটেট। ওকে, তার মানে প্রত্যেকটা অ্যাসিড বেস রিয়াকশানে অ্যাসিডের কনজুগেট বেস আর বেসের কনজুগেট অ্যাসিড তৈরি হয়। এবার অ্যাসিড বেস রিয়াকশান তার মানে ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও যেতে পারে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকেও যেতে পারে। কোন দিকে যাবে সেটা নির্ভর করে স্ট্রঙ্গার অ্যাসিডটা কোন দিকে আছে তার উপরে। হাউ ডু আই নো যে হুইচ ওয়ান ইজ স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড? টু মেজার দি অ্যাসিডিটি অফ আ থিং, there is a quantity which can be looked at, and that is known as the acid ionization constant or acid dissociation constant. Let us consider this equilibrium for a moment. In aqueous solution you have taken a molecule HA which can donate proton, and you also have water which can accept a proton from HA. So obviously this one is a base and that one is an acid, and if it donates proton it gives rise to A minus, so loses proton. So this reaction is happening, and therefore you get A minus. That's aqueous solution of A minus, that's the conjugate base of HA, and H2O is taking up the proton, to nije H3O plus ho jabe, so that's obviously the conjugate acid of water. Equilibrium constant এর definition অনুযায়ী এই রিঅ্যাকশনটা যখন ইকুইলিব্রিয়ামে আছে, then the concentration of H3O plus multiplied by the concentration of A minus divided by concentration of HA multiplied by concentration of H2O, এই দুটো রেশিও is the equilibrium constant. And because you have started with H2O in such a large extent, because it is a solvent, solventer মধ্যে কিছু ওয়াটার মলিকিউলকে তুমি প্রোটোনেট করো কিংবা না করো, essentially your concentration is the same. So you can think that this is also a constant, and at a given temperature this one also is a constant, therefore একে তুমি এখানে তুলে দিতে পারো বা দুদিকে concentration of H2O দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো। করলে যেটা হবে সেটা হলো K equilibrium multiplied by H2O concentration, which is a constant, multiplied by other constant, is equal to this one. Okay, and that is known as the acid dissociation constant. এবার ভাবো, যদি H যত স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হবে তত ওয়াটারকে প্রোটোনেট করার টেন্ডেন্সি বাড়বে, তত ইকুইলিব্রিয়াম এই দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ তত H3O প্লাসের কনসেন্ট্রেশন বাড়বে, A মাইনাসের কনসেন্ট্রেশন বাড়বে অ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম, আর H এর কনসেন্ট্রেশন কমবে। তাহলে কে এর ভ্যালু কী হবে? কারণ H যেহেতু ফাইনাইট, যদি সব H আয়োনাইজ করে বসে থাকে তাহলে H এর কনসেন্ট্রেশন একবারে কিছুই প্রায় নেই, আর H যদি মোটেই আয়োনাইজ না করে তাহলে অলমোস্ট পুরোটাই আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় আছে। তো যখন যত স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হবে তত H এর কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, আনআয়োনাইজড অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, আয়োনাইজড A মাইনাসের এবং H3O প্লাসের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে, সো কে এর ভ্যালু বেড়ে যাবে। সো স্ট্রঙ্গার দ্য অ্যাসিড লার্জার দ্য Ka। এরপর একটা ফাইনাল টুইস্ট আছে। টুইস্টটা হচ্ছে এরকম যে
if you take the value of the Ka of the acids or the conjugate acids of the bases, অ্যাসিড এবং কনজুগেট অ্যাসিড অফ দ্য বেস, অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে যাদের দেখা যায় তাদের ভ্যালুগুলো কোনোটা 10⁻⁻15, কোনোটা 10⁻⁻30, কোনোটা 10⁻⁻60. So these values are actually very very low, so low that you cannot possibly imagine. A human mind is not equipped to deal with those kind of numbers. So সেটাকে একটুখানি ওয়ার্কেবল করার জন্য আমরা ওটার কে ভ্যালুটার মাইনাস লগ ভ্যালু নিই, যেরকম আমরা পিএইচ স্কেল তৈরি করি কনসেন্ট্রেশন অফ এইচ প্লাসের মাইনাস লগ ভ্যালু নিয়ে, সেরকম আমরা কে এর মাইনাস লগ ভ্যালু নিলে পিকে হয়। তা কোনো জিনিসের কে যদি খুব বেশি হয় তাহলে তার পিকে ভ্যালু কিন্তু, যেহেতু পিকে ইজ মাইনাস লগ কে, সেটা ছোট হবে। আর কোনো জিনিসের কে ভ্যালু যদি খুব ছোট হয় তাহলে পিকে ভ্যালু বড় হবে। টেক ফর এক্সাম্পল, ইফ কে ইজ if k is 10⁻⁻50 -50, তাহলে পিকে এর ভ্যালু কত? 50, অনেক বড়। যেহেতু কে এর ভ্যালু ভীষণ ছোট, তো পিকে এর ভ্যালু বড়। আর কে এর ভ্যালু যদি 10⁻10 হয় তাহলে পিকে এর ভ্যালু কিন্তু 50-এর জায়গায় 10 হয়ে যাবে। তো কে যখন 10⁻50 আর কে যখন 10⁻10, obviously the second case represents a stronger acid because কে এর ভ্যালু বড়। 10⁻50 তুলনায় 10⁻10 অনেক বড়। বাট পিকেতে উল্টো জিনিস হচ্ছে, যেটা স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড যার কে এর ভ্যালু বড় তার পিকে এর ভ্যালুটা ছোট 10, আর যেটা উইকার অ্যাসিড যার কে এর ভ্যালু ছোট 10⁻50 তার পিকে এর ভ্যালু আবার বড় 50। সো দি লেসন ইজ, আমরা যখন দুটো অ্যাসিডের মধ্যে কম্পেয়ার করি তখন যেটার পিকে এর ভ্যালুটা ছোট থাকে না, সেটা যার পিকে এর ভ্যালু বড় তার থেকে স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হয়। Equipped with this thing, let us judge in which direction this equilibrium will lie. আমরা দুটো জিনিস জানি, একটা হচ্ছে কে এর ভ্যালু ছোট হলে স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হবে, আর আমরা এটাও জানি যে ইকুইলিব্রিয়ামে স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড থেকে উইকার অ্যাসিডের দিকে ইকুইলিব্রিয়ামটা থাকবে, বিকজ দ্যাট মেক্স সেন্স। ইফ দিস ইজ এ স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড দেন ইট হ্যাজ আ গ্রেটার টেন্ডেন্সি টু ডোনেট ইটস প্রোটন টু দিস বেস, ওকে, and then by default this one must have a weaker tendency to donate this proton to that base. So therefore equilibrium should be in this direction. On the other hand, if this one is a stronger acid, then this has a higher tendency to donate its proton to that base compared to this one, which should have a lower tendency to donate this proton to that base. So equilibrium in that case should be in this direction. But how do I know যে কোন দিকে থাকবে? So take a look at the pK values. Acidic acid pK value হচ্ছে 4.76, approximately 5. So if it is 5, then this acid dissociation constant of acidic acid in aqueous medium is 10⁻⁻5. আর এর ভ্যালু হচ্ছে 10.76। ট্রাইইথাইলামিনের কনজুগেট অ্যাসিড, ট্রাইইথাইলামোনিয়াম, তার কনজুগেট অ্যাসিডের pK ভ্যালু হচ্ছে 10.76. So which one do you think is a stronger acid? We know that the lower pKa represents the stronger acid. So this one is a stronger acid compared to what? Compared to that one যার pKa value বড় আছে। So equilibrium will be from the stronger acid to the weaker acid. Armed with this information, we can check out a few values of a few amines. Methylamine, তার corresponding conjugate acid হচ্ছে methylammonium 10.6, dimethylamine 10.7, trimethylamine 9.8. So a little bit different because of the relative solvation of the conjugate acid and also the stabilization of the plus charge on nitrogen by the alkyl groups which are inductive electron donating, etc. But let's not go into the detail of that. Ethylamine এর ক্ষেত্রে দেখো 10.6 প্রাইমারি অ্যামিনটার জন্য, ডাইইথাইলামিন সেকেন্ডারি অ্যামিনের জন্য 11.0, ট্রাইইথাইলামিনের জন্য 10.8. and if you follow this, then also from Lowry-Bronsted theory there is another corollary. The corollary is that যে যদি অ্যাসিডটা স্ট্রং হয় তাহলে তার কনজুগেট বেস উইক হবে, আর যদি অ্যাসিড উইক হয় তাহলে তার কনজুগেট বেস স্ট্রং হবে। তার মানে আমরা যদি সাপোজ এইটা আর এইটা, এই তিনটের মধ্যে যদি আমরা অ্যাসিডিটির কম্প্যারিজন করি তো দেখা যাচ্ছে সব থেকে স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে এইটা, কারণ তার পিকে ভ্যালু হচ্ছে 9.8। তার মানে অ্যাসিডিটি ওয়াইজ এটা 1 নম্বর সব থেকে স্ট্রং।
তারপরে হচ্ছে এটা 2 নম্বর, আর এইটার পিকে ভ্যালু সবচেয়ে বেশি এই সিরিজে, তাহলে এটা হচ্ছে 3 নম্বর উইকেস্ট অ্যাসিড। তাহলে যেটা উইকেস্ট অ্যাসিড তার করসপন্ডিং বেস যেটা, কারণ এগুলো তো সব কনজুগেট অ্যাসিড, তাহলে এদের বেস থেকে এসছে, তার বেসিসিটি তাহলে তার বেশি হবে। তার মানে বেসিসিটি ওয়াইজ এটা 1 নম্বর, সব থেকে বেশি বেসিক। এটার কনজুগেট অ্যাসিড মাঝামাঝি আছে, তাহলে এটা 2 নম্বর। আর এর কনজুগেট অ্যাসিড আছে সব থেকে স্ট্রং অ্যাসিড, তার মানে ওর প্রোটন ডোনেশন করার টেন্ডেন্সি বাকি দুটো কনজুগেট অ্যাসিডের থেকে বেশি, তার মানে বেস হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা এর সবচেয়ে কম। সো দ্যাট মাস্ট বি দ্য উইকেস্ট বেস অফ দি লট। তার মানে যখন আমরা কম্প্যারিজন করছি অ্যামিনগুলোর মধ্যে, তখন উইকেস্ট বেস হচ্ছে এইটা, তারপরে এইটা, আর স্ট্রংগেস্ট বেস হচ্ছে এইটা। আর যখন তাদের কনজুগেট অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি কম্পেয়ার করছি, তখন এ হচ্ছে সব থেকে বেশি অ্যাসিডিক, তারপরে এইটা, এবং তারপরে এইটা। অ্যান্ড ইফ উই কন্টিনিউ দ্যাট with say aromatic amines, then we are a little bit surprised, because এখানে ভ্যালুগুলো মোটামুটি কাছাকাছি ছিল। সো কম্প্যারিজন ইজ সামটাইমস এ লিটল বিট ডিফিকাল্ট অলসো, যেগুলোর মধ্যে কম্প্যারিজন করাটাও অনেক সময় একটু চাপ হয়ে যায়। বাট ইন দিস কেস ফর দি অ্যারোমেটিক অ্যামিনস, যেখানে একটা করে আমরা এই বসিয়েছি, অ্যারোমেটিক রিং বসিয়েছি, তো কম্পেয়ার করো। মিথাইল অ্যামিনের জন্য 10.6 প্রাইমারি অ্যামিন, অ্যালিফ্যাটিক অ্যামিন, অ্যানিলিন প্রাইমারি অ্যামিন, অ্যালিফ্যাটিক নট অ্যালিফ্যাটিক but aromatic amine, why it is 4.6? So this must be at least 10 to the power 6 times more acidic than this one, which also means that this one is 10 to the power 6 times less basic than that one. What is happening here? Let us check যে এটা কি প্রাইমারি অ্যামিনের জন্য হোল্ড করছে নাকি অল দ্য টাইম ইট ইজ হ্যাপেনিং। তো সেকেন্ডারি অ্যামিন নাও, সেকেন্ডারি অ্যামিনে এইটা ডাইমিথাইল অ্যামিন, তার করসপন্ডিং কনজুগেট অ্যাসিড হলো এইটা 10.7। লেটস চেক। ও মাই গড, ইটস only 4.2, only 4.8. This 10.7, this is 4.8. So this one is, again somewhere around 10 to the power 6 times more, 10 to the power 6 times more acidic than that one, which means that this one here, dimethylamine, is 10 to the power 6 times more basic than N-methyl aniline, which is a secondary amine. What about the tertiary one? The same thing will probably happen. Tertiary amine, trimethylamine, trimethyl ammonium, 9.8 value, pK value is 5.1. So what is happening? This one is a stronger acid by say almost 10 to the power 5 times than that one. Therefore trimethylamine is 10 to the power 5 times stronger base than that one. So what is the explanation of that? The explanation is that when you are attaching your nitrogen of your amine to an aromatic ring, a major thing is happening that cannot happen when you are attaching the nitrogen with an alkyl group. This aromatic ring can withdraw electron from nitrogen lone pair, and this one is called resonance. This is a concept which is used to describe the observed delocalization of the nitrogen lone pair from nitrogen towards the ring, and this actually stabilizes the system, because this is another Lewis structure through which you can describe the bonding in aniline. This is yet another Lewis structure, this is yet another Lewis structure. So basically you are drawing alternative Lewis structures for aniline which you cannot draw for aliphatic amines, because there is no pi bond like this over which you can delocalize the nitrogen lone pair. This is called resonance. And more importantly, if you protonate your aniline, then there is no longer any lone pair that is available here. The resonance resonance stabilization that you are seeing here is absent here. So the nitrogen lone pair being delocalized over the ring is less available for protonation. That is one point. For the aliphatic molecules, the nitrogen lone pair is perfectly available on nitrogen, it is not going anywhere. And secondly, once you protonate that, because you did not have any resonance here, there is no loss of resonance here. But for this one,
If you protonate, you lose the ability to delocalize the lone pair. That means the resonance stabilization is gone. There is also a third point. The third point is there is a positive charge on nitrogen. So nitrogen is electron deficient here. Compared to what? Compared to that nitrogen, obviously, where it has a lone pair by itself and no formal positive charge to deal with. The attached groups are 3 hydrogens and 1 methyl. The methyl carbon, the carbon is sp3 hybridized. The sp3 hybridized has only 25% S character. On the other hand, if you look at this anilinium, it has 3 hydrogens and 1 carbon which is sp2 hybridized. So sp2 means 33% S character. And with increasing S character, the electronegativity of the atom increases. So the carbon that is attached to the anilinium nitrogen is more electronegative than the carbon that is attached to the nitrogen of methyl ammonium. As a result, nitrogen, being already electron deficient, is experiencing a little bit of electron pull by the neighboring sp2 carbon. sp2 carbonটা ওর পাশে বসে একটু একটু করে ইলেকট্রন টানছে, যেটা কিন্তু এখানে টানছে না। এখানে রাদার তোমার প্লাস আই এফেক্ট আছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ স্টেবিলাইজিং এফেক্ট। বিকজ নাইট্রোজেনের মাথায় প্লাস আছে, যদি কেউ ওকে ইলেকট্রন দিতে পারে তো সিস্টেম উইল বি স্টেবল। আর যদি তুমি এই নাইট্রোজেনটাকে দেখো, তাহলে এর গায়ে একটা sp2 কার্বন বসে আছে। sp2 কার্বন বসে থাকলে ইটস ব্যাড, sp3 থেকে ব্যাড, বিকজ ইনস্টেড অফ ডোনেটিং ইলেকট্রন টু neutralize the positive charge on nitrogen, it is rather drawing away electron. It is demanding যে তুমি আমাকে ইলেকট্রন দাও. That's not a good situation for nitrogen at all. And let us consider what happens if we take substituted benzene rings attached to NH2. If I have electron donating groups, then those donating groups will increase the electron density on the ring, which will help in increasing the electron density over the nitrogen, and therefore it will donate electron easier. On the other hand, if we have electron withdrawing groups, then this nitrogen lone pair will be further not available due to delocalization, due to extensive delocalization over the electron withdrawing group via the benzene ring, and therefore this nitrogen lone pair will be much less available. Compared to what? Compared to aniline. The nitrogen lone pair of aniline is already less available compared to aliphatic amines. It already less available আছে। তার মধ্যে তুমি যদি এই রিংয়ের মধ্যে একটা ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ বসাও তো আরও লেস অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে। দ্যাটস কমন সেন্স। অ্যান্ড ইফ ইউ আর পুটিং সামথিং যেটা ইলেকট্রন রিলিজার, তাহলে এর অ্যাভেলেবিলিটি খানিকটা বাড়বে। যেমন আমরা যদি NH2 বসাই, OMe বসাই, মিথাইল বসাই, তো এর প্লাস আই এফেক্ট আছে, হাইপার কনজুগেশন আছে, এর প্লাস আর এফেক্ট আছে, এর প্লাস আর এফেক্ট আছে। দেখো প্লাস আর এফেক্ট দিয়ে OMe দেখানো হয়েছে, প্যারামিথক্সি অ্যানিলিন। তো মিথক্সি গ্রুপ ইলেকট্রন ডোনেট করছে, তার ফলে কী হচ্ছে, এই কার্বনের উপর ইলেকট্রনের ডেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। তো দুটো পাশাপাশি ইলেকট্রন যদি পেয়ার থাকে, তো অবভিয়াসলি ও চাইবে এই ইলেকট্রনটাকে ডোনেট করে দিয়ে এর মাথায় একটা প্লাস চার্জ আনতে, বিকজ প্লাস চার্জ জানলে সেখানে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন হতে পারে। সো এর অ্যাভেলেবিলিটি অ্যানিলিনের থেকে বেশি হবে, কারণ অ্যানিলিনে এই ধরনের ইলেকট্রন ভেতরে ঢোকানোর মতো আর কেউ নেই, এই ওএমির মতো কেউ নেই। বাট যদি নাইট্রো নাও, 4-নাইট্রো অ্যানিলিন নাও, তার উল্টো ঘটনা ঘটবে। নাইট্রো নিজের ইলেকট্রনের খিদে সাংঘাতিক, সো ইট উইল ডিমান্ড যে তুমি NH2 নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা আমাকে দিয়ে দাও। And therefore this thing is not available, this nitrogen lone pair is no longer here, as you can see in the resonance canonical that there is no nitrogen lone pair here. So this cannot act as a base effectively, and if you look at the pK values, then you can see, দেখো খেয়াল করে দেখো, এই দিক থেকে এই দিকে ইলেকট্রন রিলিজিং গ্রুপ দিয়েছি, বেসিটি বাড়ছে, এই দিক থেকে এদিকে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ দিয়েছি, বেসিটি কমছে। তার মানে এদিক থেকে এদিকে এই সিরিজে কনজুগেট অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি বাড়ার কথা, কারণ বেসিসিটি কমছে মানে কনজুগেট অ্যাসিড স্ট্রঙ্গার হবে। আর এদিক থেকে এদিকে কনজুগেট অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি কমার কথা, কারণ বেসিসিটি বাড়ছে মানে কনজুগেট অ্যাসিড উইকার হবে। দেখো পিকে ভ্যালু 4.6 ছিল, বেড়েছে বেড়েছে বেড়েছে, তার মানে অ্যাসিডগুলো উইক হচ্ছে, কনজুগেট অ্যাসিডগুলো উইক হচ্ছে মানে বেসগুলো স্ট্রঙ্গার হচ্ছে। এখানে দেখো কমেছে কমেছে কমেছে, তার মানে পিকে ভ্যালু কমছে, তার মানে কনজুগেট অ্যাসিডগুলো সব স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হচ্ছে, তার মানে বেসগুলো উইকার হয়ে যাচ্ছে। So I hope that this discussion has been a little bit, at least a little bit understandable, and dare I say enjoyable for you. So thank you for your patience.
I will be seeing you in the next one when we will discuss the further reactions of amines.